Hello everybody, welcome back to today's expression with Coach Shame. That is me. 오늘은 무슨 말 배울까요? 이런 거요. 이 멀티태스킹 한 친구 있잖아요. 되게 바쁜 친구 근데 정신이 멀쩡. 이야, 대단하죠. 이렇게 할 수도 있죠. 야, 그런 걸 어떻게 다 감당하니? 그런 거 어떻게 다 감당하니? 대단해. 난 복잡해 죽겠네. 어떻게 다 감당하니? 영어로 어떻게 하면 됩니까? 바로 이렇게 해요. How do you cope? How do you cope with all this? How do you cope with all this? Wow, amazing. How do you cope with all this? 적어드릴게요. How do you cope? C-O-P-E with all this, with all that 또 할 수도 있고 그런 바쁜 스케줄 어떻게 감당하니? How do you cope with all this? 빨리 하면 how do 아니고 좀 더 빨리 하면 하라. How do you? How do you 보다 how do you? 그 다음에 cope, P 발음 신경 쓰세요. cope 아니죠. cope. P 발음하고 W 연음하면 돼요. cope with. How do you cope with? 계속 연음. with all. 올 발음하지 말고 all. with all. How do you cope with all? How do you cope with all this? 야, 그런 거 어떻게 다 감당하니? How do you cope with all this? 스케줄 복잡해 죽겠는데. 대단해. 어떻게 다 감당하니? How do you cope with all this? It's a good expression. 특히 들리면 얼마나 기분 좋아. 아유, 나는 그냥 머리가 제대로 들어갔네. I'm multitasking Wang. I'm the king of multitasking. 이렇게도 할 수도 있죠. We have a dialogue. 되게 쉬워요. 조금 길지만 잘 들어봐요. Okay. I've got a meeting at 9, a phone conference at 9:30. I've got my presentation at 11. You've got a power lunch too, right? Yes. But before that, I've got to get to the bank. My afternoon's booked solid too. How do you cope with all this? How do you cope with all this? 대단해. 스케줄 그렇게 복잡한데 어떻게 다 감당하니? 첫 번째 라인 봅시다. 오케이. 자, 친구가 자기 스케줄 정리하고 있어요. I've got a meeting at 9, 9시 회의 있고. A phone conference at 9:30, 9시 반에 전화 회의 있고. phone conference, 그렇게 말할 수 있어요. I've got my presentation at 11, 그 발표회는 11시 있고. 그 다음에 친구는, 그리고 점심 때 파워 런치 있지. 파워 런치란 말은 비즈니스 회의하면서 점심 먹는 거예요. 파워 런치. 그 아까운 시간, 그 1시간 동안 아까운 시간 차라리 일하면서 런치 먹으면서 일하면서 하는 거예요. 파워 런치. 그래, 맞아. 파워 런치도 있고. But before that, 그거 하기 전에 I've got to get to the bank. 은행도 가야 돼. 그 다음에 my afternoon's booked solid too. 아유, 오후도 가득이네. 그 스케줄 꽉 끼네. 엄청 바쁘다. 그래서 듣는 친구는 How do you cope with all this? How do you cope with all this? 어떻게 다 감당하니? Yeah. Hopefully, if you are really organized, you can cope with your hectic, with your busy, with your crazy schedule. Me, I can't cope with my schedule. That's why I'm losing my hair. 이렇게 할 때마다 보이잖아요. I can't cope with my schedule. 미치겠네. I need a 조교. 27 years old. He should be a computer programmer and work for free. 관심 있으면 연락하세요. Success English 골뱅이 다음.net. 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다. Bye bye.